a small thing here, but on the continent, apart from the other people in the North and South Africa, this organization is highly recognized by WHO on the continent. Number one, I mentioned that our lab, which are going to see, is among the few on the continent, which is WHO pre-qualified. What does that mean? WHO sends inspectors. They come and inspect. They move around even these other countries, but here, our last inspection was when? In May, and they have given us, yes, even USP, United States Pharmacopoeia, they give us samples. Last week, I had a delegation from Malawi. 10 of them, when they reached here, they said, what is this? By the way, if you move around, in all these, I've moved on the continent, nobody has a structure like this. It's going to be the first one. So, another one is we are a center of excellence. I've talked of the lab. We are a center of excellence in GMP inspections on the continent. Recognized by AUDA NEPAD, now recognized by AMA. Every week, by the way, they are asking me, can you give us experts? Every week I have letters requesting the WHO. The experts you see here, these are not human capital, we have invested in them. So we have experts here. Even the other day, you have samples from where? Burundi? Somewhere to come and all of they trust our systems here. The Honorable was talking about condoms. We have the best condom testing. Because it was because of it was failed completely. They wrote to us. You will see the certificate. Somebody there appreciating our technical expertise. So where you are seated here on the continent, it is highly respected. Even now I'm fearing because WHO has taken my people here. AMA is taking my people. So here you are seated in an area of center of excellence. I've told you GMP inspections. Inspecting a plant. We have an adage which is saying that quality cannot be tested, but it is inbuilt. For example, you are just enjoying this water here, you can test and it passes. But we need to go and inspect how was it prepared. This is very critical in drugs. There are things you cannot test. For example, but maybe, Secretary, I see the honorable member is not contented. Which condom are you referring to? The brand. So that's what the ED can recollect using the fact. Now you assist the committee to recollect the condom type in issue, so that the secretary can. Was it? She knows the type. Condom you can also call. That is almost 10 years ago. You are calling a seller or a user. Okay. You find no, don't arrange. Okay. Look for the type of condom. But she's also saying there's a type called Ingabo. What is about to Ingabo? Like 10 years ago. So, Honorable, yours was used which year? I mean the one you are referring to. She's a concern. Okay. Yes, she's a concern. But I think, Chair, it is important for members. One buys a smaller or bigger size. Size is measured on individual basis or let's get a consultant there. Secretary, allow her to guide us because so that the member advise her people well. Yes, honorable colleagues, order. Let's get advice on sizes. No, honorable is not the witness. Let her explain. The Ministry of Health did a study, and we had the study that they did.
they established that for Ugandans, average size is a size of 53 millimeters. So when they are doing the procurement, the majority of condoms to the Ugandan market will come in that size of 53 millimeters. So when you're going to buy, if you check on the pack, the size is indicated. However, we also have a brand that we call Icon, for those of us who are a little endowed. So that is 56 millimeters. Yeah, so when you're going to buy, you have to look at those sizes. You mean the larger size? Yes. So we have a small size, but those don't come into, they don't come into this country. We basically get the standard, which is 53 millimeters, and then the large and extra large. And basically for the large, that is the Icon brand, and then for the standard, you have your orange, hot pink, you have the Contempors, you have the Rough Riders, so those would be in the standard size. The other good one is 56. So but what can add on? A different size. Not the size. Chair. Yes. The public is not aware. How do they get Have you advertised and assisted the public to appreciate that there are sizes in condoms? aware? They just buy any The size. Ministry of Health has the condom strategy for the country, so we have given our submission to the Ministry of Health because they are in charge of sensitizing, but also allowing uptake of the devices for use. So we've advised the Ministry of Health on the size communication. Have you seen the minister with the guidance for the public? I think they did the last update for the strategy was last year, so we hope that beginning this financial year, that communication will go out to the public. Honorable, you had something, a follow-up question Thank you, Chair. The issue wasn't the... on that? Yeah, but it was mentioned here, the ministry had a huge problem. There are those which have different flavors. Those behind the counter, Maybe. I see them here explaining different flavors. For example, there are those who put that in the flavor and they get Secretary, when you say you see them explaining, you saw one buying or you saw a manuscript or a guidance? No, on the surveillance, that's what it is. You do surveillance? Yes. Not only on drugs, even medical devices, you do surveillance. So that is the way they explain. The one, I can tell you what the one which people rejected was the female condom. It was Nyanti condom ntono. Naye nga condom zo zituuka oba ng'omanyi sayizi yo. Naye nga tugenda kuteekawo ensomesa tuyigiriza abantu engeri gye basobola okutegeera mu sayizi yaabwe n'okugula kondomu nga zibatuuka. Kondomu zonna ezijja ku katale tuzitestinga. Teri kondomu wadde n'emu egenda okutundibwa nga tetumaze kugireleasinga. Kondomu ezijja ku port of entry ku airport oba Nakawa tujjako sample ne tutestinga weziba nga ziyise ne tucommunicatinga nti kati zino musobola okuzitunda. Weziba zigudde teziva mu gundi mu warehouse tezivaamu. N'ez'amagye nazo tuzitestinga. Bakisinziira ku azikola. But minimum quantity would be 500,000 pieces. half a million. Half a million pieces. To make business sense in production. Condoms z'abakazi nazo zirina size era tuzitestinga naye tebazanyiriza bulungi. Zibakaluubirizaamu kati abazireeta baddayo kukola tulaba if they can redesign naye nga obuzibu bwa gundi bwa the process of wearing them. Mu bakazi size ziringa ez'abasajja era ku kakapapula zibeerako. Amanya Brenda Kitimbo. Ababaka babadde era concerned ku nsonga za product ezimu eziri katale naddala amadagala agayitibwayo ge batunyonyodde nti mu mbeera ez'enjawulo bye batunyonyodde okuba lwaki amadagala galina oyitibwayo ate nebayo ne concern ku product ezimu kati nga zi condom okubadde ebibuuzo ebingi lwaki waliwo ebitambula nti ezimu tezibadde za mutindo n'ezimu nga bagamba nti size zaazo tezituuka bannayuganda. Kakati ne wabaawo n'ebibuuzo ku kondomu ezikozesebwa abakazi naye tuzze eno ne batulaga we batestingira bo batunyonyodde nti kondomu zino ziri mu size
kakati ne baga nti minisitule y'ebyobulamu ye ogenda ebibulira abantu naye bo gwabwe gwakebera kulaba nti ziyitamu process ne batulaga nti ebyuma babikola ki babiyina kuba ffe tutunulira ku busobozi bwabwe mu ssente ne bwe balemereddwa okukola ki okukola naye batugaye nti obusobozi babuyina wadde bakikonyeeko nti sayizi ezimanyiddwa katale bo ze bafulumya zonna eziri katale nti ziyita omutindo ogwo ne batugaa nti abamu abakozesa ezitabayamba bayinza oba bagula sayizi enkyamu kakati ne batugamba nti ate abakyala nti bo bakyala mu Uganda nti kondomu bazizira ez'abakyala ebyo tetubaddeko na bujulizi ebyo bigambo tubifunye bufunyi mu observation zaabwe ng'aba NDA naye wenebaayo obujulizi obugattako nga waliwo eyalemesebwa obanga kuba tusize tulabe obaddala ebyuma babiina ebitestinga product zino waleme kubaawo oluvuvumo lwanjawulo naye nga byonna tutunulira okuba nti NDA n'obusobozi obulaninga n'oboperatinga kubanga nga mandate yayo bwe tugimanyi mu tteeka nti buli kyeyina okukola ate kwesaasaanyiza ssente ezigiweebwa kuva mu kittavvu ekya gavumenti kati buli auditor general wabanga alina ogikolako audit atunuulira bye bakoze ne process mwe bayitira bikola ne kye baasabira ssente ezo kati naffe twazze ku ground tulabe oba ddala byebiriyo so bye tuzudde tubizudde bye tubuuza tubibuuziza tukyagenda mu maaso okwekenneenya tuveeyo ne lipoota ennambulukufu we twetaaga okuwabula tuwabule we twetaaga okusimbesa tusimbewo essira ne we twetaaga okuwa recommendation tuweeyo recommendation so nga akakiiko ka COSASE yeno oversight gye tuliko kubanga twaba meeting mu parliament mu committee katuzze mu field nga babaka okulabako naffe n'amaaso gaffe so ekizimbe tukyalina betwekenneenya eno laabu tuzzeewo wabaddewo ate bye tufunye nti ate ekyapa kya wano waliwo ne bannansi nabo bagamba nakyo kyabwe ate ne bano bagamba balina ekyapa balina n'obwannannyini kati ndowooza singa twesanga nga byonna ebitongole byetaaga okubeera byetaaga ettaka lino ndowooza nsonga ya harmonization naye tujja tunulira nnyo okulaba oba NDA n'obwannannyini bwayo kubanga property zaayo ezezimu kuzikolebwako audit bwaba nga saababalizi w'ebitabo anoonyereza nakyo tukinotinze naye nga tusaye busabiko bukakafu okuva eri okulaba nti ebyobugagga n'ebyapa byeyina ddala nabyo biri mu mannya gaayo okulaba nti bituyamba nga tukola lipoota yaffe kwebyo ebyalabikira mu lipoota ya auditor general essaawa eno tukyali mu kugattagatta okulaba ebyalabikira mu lipoota naffe bye tulabye ku ground sisobola kugamba kuba tukina bye tubatumye okwongera okutunnyonnyola n'okutuwa ku biwandiiko twongere okwetegereza so ng'oggyeko ensonga y'abakozi bo be tutasanze mu office be batunnyonnyodde nti waliwo ababadde bagaye bali mu liivu abalala ku nsonga ez'enjawulo ne batugambye nti beetaaga nabo okunoonyereza abo bo lwaki tebaliiwo era nabo tubasabye okunnyonnyola ku nsonga eyo olw'okuba nti bo tetufunye mukisa gubawuliriza wadde nga tetubasanze mu office kakati bw'otunulira ku nkozesa ey'ekizimbe kiri eyo yo okuba nti tebannaba kikozesa mu bujjuvu ansa gye batuwadde beekwasiza ku ssente wadde batugaye bafunyewo obuwumbi 26 tubagamba ezo zo mutandise kyenkana ki era netubasaba ebiwandiiko ebiraga nti batandise ku process okukozesa ezo ze bakoze eki ze balinawo ebirala bye bagambye nti tebalina ssente nga twagala okumanya ze baasaba era natwandikoze recommendation kika ki ddala wabawo obwetaavu bwa ssente era ekitongole kino so sisobola kugamba nti nsonga eno wabula tuwulirize ebyabwe tulabyeko bye tulabye nga tunoonyereza tujja vaayo ne conclusion esaanidde abakozi okosi twafunye amawulire ago tubayite bawisobbulowa abatugambye nti abakozi abamu badde bemulugunya si ku kitongole kyonna ne badde bagamba nti oba oliawo kwakulembera ensonga z'abakozi naye bwe tumwengejinze naye n'atuwa oludda lwe kyetusanze nga olwokuba nti n'abatuwadde amawulire ago tebaatumaliddeyo kyetusobodde okukola kuwabula nti bakwata ku nsonga z'abakozi bakozesa amateeka agali kiriya n'okuba nti bawa obulungamya n'obuwabuzi obuli kiriya nga buli mu mateeka mu nkozesa y'abakozi n'ogobera etteeka ku bakozi ate nabo n'okubeera n'obuntu naye n'abakozi ne tubakubiriza ekisooka nti betukozeko inspection tetugenze mu department zonna wano mu laabu wo tusanze ndowooza buli teebereko omukozi
abo bo tetulabye issue wano mulabu emulago naye ate eri ku tawa eri awadde ba pharmacy doza mu office flame mutwasanze ebibuuzo naye tubawadde amagezi nti nabo bagondere endagano zaabwe ku mirimu gye baba bafuna okukola kubanga kireeta okufiiriza eggwanga singa omuntu asasulwa nga ate omulimu taliyo oba nga takoze naye ate n'abakozesa tubaga bagondera amateeka ku bakozi okulungamya empeereza y'emirimu neffe ng'akakiiko ebisinga tuba tukyanoonyereza ku ssaawa entuufu tutuula wansi ne tukubaganya ebirowoozo n'obujulizi obuba buliwo ne tuvaayo ne conclusion so sobola kugamba nti kiva ku kino oba kino wabula nsobola kukomentinga ku kye tulabye.